Thank you once again for the privilege and opportunity given to us to be in your presence. We thank you for today, being the third day of August. Now, we cannot thank you enough. We are very grateful, committed, we put back together to your hand. Even those who are still on their way, come, Holy Spirit. Hesitate, they cooking their heart. When they hesitate, what we're going to do here, or not here in the mighty name. We come against every contrary spirit, Father, every contrary gathering, every plan of the enemy against today's service. Bible says, surely they will carry them because the carry is not of the Lord. Whoever we have the proven forth by fight mighty name. Lord, if I'm about to speak, let your word, O Lord, bring healing, bring deliverance, be priest above all, reconcile so to you in the mighty name of Jesus. Lord, the Bible says, he that speaks, let him speak as oracle of God. The word of God said in the book of James, that we should not be here as only deceiving as but also the doer. Give us the grace, the ability, the strength, if you apply your word, and go out, people will see the glory of God and power. Be there exalted in the wonderful name of Jesus. Amen. Amen. Okay, so this one we have a topic that says good news for sinners. Praise Master Jesus. Good news for sinners. So, buena noticia para pecadores. So we're taking our book, reading from the book of Romans chapter 1, verse 1 and 3, then 13 to, oh, that one, that's the long one. Maybe we're not going to, as I like paraphrase. So Romans chapter 1 and 3. Or 1 to 3, put it that way. The Bible says, Romanos capítulo 1, desde 1 hasta 13 hasta 31. That's the end of it. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. 13. Now, I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I proposed to come unto you, but it was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among the Gentiles. I am debtor both to the Greek and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jews first and to the Greek. Then verse 17 says, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by his faith, or by faith. For the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifested unto them in them, for God had showed it unto them. For the invisible things of him, for the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse 21. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools, and changing the glory of the uncorruptible God into an image made like corruptible man, and to bears, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forevermore. Amen. Praise God. I have to stop here. 25. Let's go up to 31. So we're talking of good news for sinners. Hoy tenemos un tema que se llama buena noticia para los pecadores. So, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, desde 1 a 13 hasta 25. Entonces, sometimes people will ask, who is a sinner? ¿Quién es pecador? ¿Y cómo voy a saber que si yo soy pecador o qué es pecador? ¿O qué es pecado? No es pecador. What is sin? Or how do I know that I'm a sinner? Or what is, how can I define myself as a sinner? Praise Master Jesus.
So first of all, we're going to identify what is sin. What is sin? ¿Qué es pecado? Primero Juan, capítulo 3, 4, 1 John chapter 3, verse 1, this is where we get the full definition of sin. 1 John chapter 3, verse 4. Primero Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué es pecado? So the Bible says, whosoever, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. So the Bible says, whosoever committed a sin, transgressed also the law, for sin is the salvation of law. Si un hombre vive sin ley, puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. If a man live without law, he can do whatever he wants to do, can go where he wants to go, can eat whatever he wants to eat. That person is a sinner. Si un hombre dice, yo vivo, me pide es mío, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera, yo puedo ir de la sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios, ese es pecador. Porque Dios es el dueño del mundo. A veces, palabra de Dios es ley de Dios. Many times, the word of God is the law of God. In the word that they in the Garden of Eden, God told them, if do not eat this fruit, praise Master Jesus. The day you eat it, you die. Dios decía a Adán y Eva, no tienes que comer esa fruta. El día que comes esa fruta, vas a morir. Ese es un consejo, pero ese consejo combatir un ley. Porque la Biblia dice que la ley viene a través de Moisés. Entonces, aquí en el momento Moisés aún no está nacido. Pero cuando Adán y Eva comen esa fruta, que no cuando se desobedece a Dios o cuando se obedece a Dios, ya es una grave pecado. Y Dios está enojado con ellos. When Adam and Eve failed to keep the word of God and eat the fruit which they were not to eat, they become what? Sinners. They fall because they refuse to obey the word of God. So the word of God is what is so here the Bible says, whosoever I kept on everybody. So let's go to the book of John chapter, Roman chapter 3, Roman capítulo 3. We have time, so let's see. Tenemos tiempo. Romanos capítulo 3. We're going to see some things. We're going to start Romanos 3. Romanos capítulo 3, sorry. Romans chapter 3, we're going to read from 19 to 23. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta 23. Bible says, now we know that what things soever the Lord said, he said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world might become guilty before God. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. So here, when man said, I'm not under the law, or I don't know what the word of God said, the law came that every man should be shut. Todo la boca será cerrado. So verse 20 said, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in the sight of God. But for by the law is the knowledge of sin. Y que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por la medio de la ley es el conocimiento de la pecado. So law came to show us sin. El ley viene para enseñarnos pecado. Law came to point us to sin. Praise Master Jesus. La ley viene para decir, ese es pecado. In this country o cualquier país, ¿por qué gente puede ser arrestado? Porque ellos han dado o han sido contra la ley de ese país. O están en la cárcel, o en la prisión. In every country, why should people be arrested? Why do we see people in the prison? Because what? They have offended or defied or violated the law of that state or that country. Praise God and Jesus. For example, if you kill here, you'll be arrested. If they see you with some bad substance, you'll be arrested. If you fight anyhow, you'll be arrested. If you injure somebody anyhow, you'll be arrested. Si tú matas a alguien, te van a arrestar. Si tú peleas entre dos, te van a arrestar. Si tú robas, te van a arrestar. Porque la ley de ese país dice que esas cosas no le permiten. Igual en el forma de Dios. 21 says, but now the righteousness of God without the law is manifest, being witnessed by the law and the prophet. 22, even the righteousness of God, which is by faith of Christ Jesus,
Remind us again. The title says, La buena noticia para los pecados, the good news for the sinners. Praise Master Jesus. So you can say, I'm a Gentile. You say Gentiles. You don't think that led the Judeo. So now here says to go and say, but now the righteousness of God without the law is manifest, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God, which is by faith of Christ Jesus, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Praise Master Jesus. John 3 says, for God so loved the world that whoever believes in him is not perished but have everlasting life. Juan 3 says, en de tal manera Dios envía a su Hijo al mundo, para que aquel que cree en él, que no perezca, pero que tenga vida eterna. So esa es la calificación, esa es la cualidad para que sea un hijo o hija de Dios. This is the quality or the qualification. Praise Master Jesus. Then we go to verse 20. There's no difference. Aquí no hay diferencia entre judío y Grecia, y griegos, o entre judío y gentiles. No puede decir, no, mi madre es griego, mi madre es, no, está salvado. Vamos a hacer, hemos visto muchas veces en la Biblia, los judíos, los de fariseos, los de escribas, estaban discutiendo con Jesús. No somos hijos de Abraham, no tenemos pecado, nunca vamos a ser esclavos, nunca somos tal, nunca vamos a ser esclavitud en un país o tal. Pero ellos olvidan que estaban en Egipto hasta 430 años. Ellos olvidan que estaban en Babilonia. Olvidan que estaban en Siria. So the Jews always say, Jesus, we have never been a slave to anybody. We are the free children, we are children of Abraham, we are the children of Moses, we are this, we are that. They always was good in appointing accusing figure in others. Siempre está acusando los demás. No, yo no sé como gentiles, yo no sé como gente de españolas, yo no sé como guineanos, yo no sé nigerianos, gente corrupta. No. Todos somos calabados. La ley viene para que toda boca sea cerrada. Sea judío, sea gentiles, somos culpables. Así dice, ¿no? We are all guilty. Praise Master Jesus. That's what verse 19 says. Verse 19, let me read it. Say, now we know that Now we know that the law, whatever. Now we know that what things the law said. The law said, He said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and that all the world may become guilty before God. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo queda bajo el juicio de Dios. So all of us, we are what? Guilty. So este que está escrito otra vez en la versículo 23. 23, Bible says, for all have sinned and come short of glory of God. Versículo 23. Por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So, what is the good news? Jesus has come that you and I might accept him and be saved. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús ha venido porque tú y yo, si ponemos nuestra fe en él, van a estar salvos. Van a heredar vida eterna. We're going to inherit what? Eternal life. Because that's the purpose of God when we created the world, man in the first place. God created man. Dios ha creado hombre para que el hombre viva para siempre. Pero como Dios no es soldado, no es autocrático, él deja hombre que elige entre vida eterna y muerte. Praise Master Jesus. That's why en la vuelta de Edén hay dos árboles. Árbol de vida y árbol de ciencia de bien y mal. Y hombre ha elegido hombre de ciencia y mal, que es árbol de muerte y mal. Ha dejado árbol de vida. In the Garden of Eden, there are two trees. Praise Master Jesus. Tree of life and tree of what? Knowledge and good of what? And evil. And man choose what? One of the good and evil, which is also one tree of death. Man leave the tree of life, which was very close. Praise Master Jesus. That this man rejected God and accepted what? Evil. El hombre rechazó a Dios y eligió Satán. Eligió mal. Y hemos visto ese fruto hoy sigue pasando en todo el mundo. Everywhere.
it is still going. Praise Master Jesus. So the good news. So let me go here. So to understand that the nature and outcome, que sabemos que la pecado es muy duro. Vamos a leer el libro de Romanos 6, 23, antes que va a continuar. Romans 6, 20, the Bible says, for the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. Yo soy pecador, tú eres pecador, todos nosotros somos pecadores. Entonces, lo que merecemos, nuestra nómina, es muerte. Praise Master Jesus. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Mas la dádiva o la don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. So this salvation, this good news can only be obtained through Christ. Ese bueno decía, solamente podemos conseguirlo a través de Jesús. Sin Jesús, no hay buena noticia. Sin Jesús, no hay vida. Sin Jesús, no hay forma de encontrar Dios. Without Jesus, there's no life. There's no good news. There's no way to encounter God. Because he said, I am the way, truth, and life. Nobody coming to the Father except through me. That's the way we can obtain So, as I said before, to accept God's plan for salvation, to save us from sin, to appreciation to Christ. So, tenemos que agradecer a Jesús el obra que él ha hecho en la cruz sobre nosotros. La libro de 2 Corintios dice que el hombre que no conoce el pecado, hecho pecado por nosotros. The man that what no sin was what becomes sin on our behalf, that we should be called the righteousness of God. He becomes sin that he will be saved. Él hecho pecado porque tú y yo podemos ser salvos. Entonces es algo agradable que tenemos que agradar todos los días. We're supposed to appreciate every day. Because the wages of a sinner is what is dead. I don't care where it comes from. No importa donde viene. Viene de África, viene de Asia, viene de Europa. Todos somos pecadores. We are going to read one story here this morning. We know, as I said before, even when Adam fell the Garden of Eden, he appointed a king unto Eve. When Adam peccado, he said, no, Dios no es culpa de Adam, de Eva. Y Eva dice que es culpa de la serpiente. Siempre así somos. So let's see one thing that happened in the book of John chapter 8, because we're going to read a little bit. John chapter 1, capítulo 8, versículo 7. Some of you may know the story. 1 capítulo 8, versículo 7. Voy a explicar un poco. Había una mujer que el pueblo de judíos, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Jacob, trae a Jesús. Dice que Jesús, y hemos encontrado a esa mujer cometiendo adulterio. La primera lugar, según el libro de Levítico, dice que si encuentra un hombre y una mujer cometiendo adulterio, las dos tienen que tirarle matar por la piedra. Aquí, su hipocresía, primero es que ellos traen a la mujer sola, no es el hombre. Eso es amiguete. Son la misma banda. Praise Master Jesus. Here, according to the book of Leviticus, the law says any man and woman find committing adultery, they should be stoned. So they brought only the woman here. Trae solamente la mujer. La mujer no comete adulterio solo. Ese es el primer pecado. And they were trying to tempt Jesus. They said, Jesus, we find this woman committing adultery. With who? ¿Con qué? Ellos escondieron su amigueta, su banda. Entonces presenta a la mujer. Y aquí es una trampa. Si usted dice que mátala, dice que, oh, tú dices que tú eres para salvar, ahora tú quieres matar. Tú dices que tú eres salvador, ahora matas. Va a caer. Si tú dices déjalo, tú estás contra la ley de Moisés. Porque Moisés dice que tenemos que matarlo, ahora tú dices que no se mata. O sea que está contra la ley de Moisés. Entonces no hay forma que Jesús va a responder esa pregunta, escapar, nada. Si dice mata, problema. Si no mata, problema. Y Jesús es sabiduría mismo. Jesus is wisdom. Praise Master Jesus. So there's no way you can answer the question and go free. If you say kill the woman, say, you are against the law of Moses. He said, leave him. So whatever he said is against the law. So after all said and done, in verse 7, that's what they want to say. In versículo 7. So when they continue, but they just get preguntar a Jesús, ¿qué dices? ¿Qué responde? Danos una respuesta. Danos una respuesta. Versículo 7, Jesús, let's respect Jesús like that. So when they continue asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Y como consistieron en preguntarle,
se interesó y les dijo: ¿a qué de vosotros está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella? So here, what do we learn here? ¿Qué les pasa a aprender? Que los gente que la han traído también son pecadores, igual como la mujer. Entonces tiene que matar todo. Pero Jesús es Dios misericordioso. Jesus is a merciful God. So the people who were, la gente que está acusando a esa mujer, también son pecadores. Cuando Jesús le pregunta, si cualquier de vosotros que sepa de su corazón que está sin pecado, que sea primero empezar para tirar la piedra, entonces se escapaba. Entonces Jesús viene para salvar a la mujer y ellos igual. Praise Master Jesus. So Jesus came to save those people who accused the woman, and the woman herself. So that is the good news. Esa es la buena noticia. Porque todos nosotros estamos atrapados. We are all trapped in one place. No moving forward, de forma de avanzar, de forma de retrasar. La única salida es Jesucristo. Therefore, we need to what? Embrace Master Jesus. So Paul's letter to the Roman was written to a church that he had neither founded nor visited. He did. How did it begin? He cannot be sure, but the hint is given in his book of Acts. Among those who were in Jerusalem on the day of Pentecost, when the Holy Spirit was first poured out, we are strangers. So aquí Pablo estaba recordando la puebla de Roma. Porque el día que el Espíritu Santo cae sobre 120 discípulos de Jesús en Jerusalén, dice la Biblia que hay gente de toda la tierra, gente de Roma, gente de Libia, gente de Egipto, gente de todos los países que estaban ahí. ¿Por qué hace eso? Porque una país va a decir, no hemos escuchado. Los judíos que viven en Grecia, los judíos que viven en España, los judíos que viven en África, los judíos que viven en Etiopía, los judíos que viven en Egipto, todo estaba ahí presente. Cuando Dios hablaba a través de los discípulos y todos oyeron, parece que dice, ¿ese que habla no son gente de Galilea? Dice que sí. Entonces, ¿por qué nosotros oímos ellos en nuestra lengua? Entonces, todos son testigos. Entonces, Pablo que está diciendo, entre vosotros ahí en Roma, hay gente que esté en el día de Pentecostés en Jerusalén, que he oído de que hay sobre el Espíritu de Dios, según para cumplir lo que ha dicho la libro de Joel, que última día llamará mi sangre, mi espíritu con todo el cuerpo, las mujeres, los hombres, porque en la día de Pentecostés, la mujer, no todo hablar la lengua, todo profetizaron y todo el mundo le escucharon, hasta gente le estaba burlando, no, ellos estaban burlando, Pedro dice que no. Como vosotros saben, es las 9 de la mañana. No hemos bebido. Lo que vosotros habéis visto es manifiesto lo que está escrito en el libro de Joel. Que el último día mi espíritu va a caer sobre todo el cuerpo. Que la profetera tiene sueño y profetera. Es lo que está cumpliendo. So, Paul was trying to remind them that what some of them were strangers. So, it was very likely that some of these were among the approximately 3,000 persons who accepted gospel. Igual, cuando ese ocurrió, mucho aquella Pedro predicó, that day Peter preached, and 3,000 people received Christ. Al mismo día de Pentecostés, cuando predicaba Pedro, 3,000 personas recibieron Cristo. Esas 3,000 personas no solamente gente de judíos, esa gente que viene de Libia, de Egipto, de Etiopía, de Grecia, de España, de Roma, de toda parte del mundo. Porque la fiesta de Pentecostés siempre trae mucha gente. ¿Por qué? Porque es fiesta de beber y comer. La mayoría de la gente le gusta comer. Si tenemos aquí ahora que hoy es día de oración, va a haber poca gente. Pero ponemos anuncia que aquí hay tartas, hay bebida, hay arroz, hay chicharro, hay carne. Aquí no va a entrar la gente, hasta la calle. Fíjate, cuando estamos en el partido de alimentos, a veces aquí hay la calle, la línea aquí, hasta el fondo ahí. Una vez que es comida, gente llena. El fiesta de Pentecostés, Dios es el pueblo de Israel. Después de Pascua, contás 50 días y comes y bebes. Entonces, aquel día,
Nada falta de esa fiesta, nada. Nadie, todo el mundo está ahí. Como estaba todo el mundo, es ocasión que Dios habla. Porque nadie va a tener excusa aquí. Y no estuve. Si hace fiesta de Pascua, va a haber poca gente. Porque mucha gente no quiere orar. Si hace fiesta de ayuna, va a haber poca gente. Porque gente no quiere ayunar. Pero como es fiesta de comer y beber solo, ya, vaya, vamos. Porque hay comida. Va a haber bebida, va a haber todo. Carne, pescado, yuca, todo. Pues que todo el tribu están allí. Porque dentro de proveedores judíos no hay comida. El rey puede traer como 300 vacas, 300,000 ovejas, para que todo el mundo coma. Hay arroz, hay harina, todo. Pues el mismo día Dios dice que ahora todo el mundo está aquí. Ahora va a aprovechar su proceso para hablar. Que todo el mundo. So the feast of Pentecost, the feast of what? Eating and drinking. And people don't like missing eating and drinking. That is why on the Pentecost the Bible says people from every nation of the earth will be there. If it is prayer service, people will not come. If it is fasting, they will not come. If it is Bible study, they will not come. They say it is eating and drinking. Everybody will be there. That's why everybody was there. People from Egypt, from Libya, from Ethiopia, from Spain, from Greece, from Rome, everywhere. So Paul was trying to write them. So some of you we are here that day. I'm trying to remind you what he had. Está para recordar que vosotros oído la esa fiesta. De que habla Pedro, que 3,000 personas recibí Jesús. That 3,000 people will receive Jesus Christ. So it was very likely that some of them among the president, they would then have become a nucleus of the church. Some of the muchos de ellos que regresaron en su país empiezan a practicar cristianismo, pero aún le falta unos conocimientos. Praise Master Jesus. Some of them that received this gospel went back home, began to what? Practice Christianity. But they still like what? Something. That's why he was saying, I wanted to call them impart some spiritual gifts unto you. In the book of, I think, Acts and the Corinthians, we saw there was a man called Apollos, right? Who was preaching. But he still like what? Some things. Until Priscilla and Aquila what? Brought him close and teaching what? The perfect way. Praise Master Jesus. Hay un hombre que llama Apollos que estaba predicando, pero le faltaba poco. Hasta que una mujer con su marido que llama Priscilla y Aquila entre y le explicaron más. Cuando tú aceptas a Jesús, parece que dice Biblia que no tenemos que dejar de reunión de los hermanos. Bible says we should not what? Forget the assembly of brethren, as is the manner of some. Otherwise, manner that will not. No, it's good to be in the church. Because every day in the church, you must learn. But can you say like that? Reunion or whether a fellowship or whatever, you must learn something. Because God always speaks. Because simply doesn't start learning. I don't care who is preaching. You may be saying many other mistakes. If you are carefully, there will something will pick. Aunque está hablando no es perfecto, hay algo que tú vas a exponer en esa sociedad. You must pick something from there. So, that's it. So, point one is that Paul told us that everybody is guilty. That's what we learned this morning. Praise God. Different nations are included. So, the guilty is what? Nations, whether are they of the Jew or not of the Jew. La pecado o gente que está culpable es si es judío o sin judío. Porque siempre judío dice que yo no sé como gentiles. No, tenemos Dios. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob. No. All the Jews always say, we're not like the Gentiles, we have God. Tenemos pacto con Dios. Praise Master Jesus. So this is why it is a good news for all. Es good news para todo. Bible said the law was given that what? Every man should what? Short. La ley, Dios ha dado la ley porque todo boca puede ser cerrado. Sean judíos, sean gentiles. So, what does it mean to be under sin? Paul demonstrated that both of the Jews and the Gentile world and the Jewish world are under the judgment of God. Because all men have sinned and are dominated by sin. Porque todo el mundo hemos pecado, estamos bajo pecado. He showed how the Gentile world is condemned because of sin. He then proceeded to show that the Jewish world also condemned because of sin. Aquí Pablo nos decía que la mundo gentiles está condenada por el pecado. También la mundo de
Judeo también está condenado por el pecado. Let me do that John 3:19 again. Let's go there again. Romanos 1:3-19. I will read it again and again to say until it enter on the door. So, Romanos 3:19. Bible says, now we know that whatsoever the law said, it said to them who were under the law, that every mouth may be stopped. Every mouth, not some mouth, everyone. And all the world may become guilty before God. Romans 3:19. Every mouth. Cannot say I'm the child of Abraham. No. Cannot say my father is a pastor. No. Cannot say my father is a bishop. So nobody is saying you know Abraham. That's a pecado. No. Where we read in the book of John chapter 8:7. We saw it. But the number said that people Juan or just said Jesús protege el pueblo que trae esa mujer. Si acaso hay uno de vosotros que está sin pecado, que sea primero de tirar de piedra. Y toda su conciencia le condena. No, yo no sé si usted está sin pecado. Todo. Y a veces sabemos cuando alguien es más mayor, cuando alguien empieza a contar bien. Bible says from the old, begin to go there, porque los mayores quieren al menos 2 días más o 3 días más para vivir. No quieren molestar mucho. Pues cuando ven que los niños hacen bubu con vicio, como dicen, ese son jóvenes, dejan. Yo no sé estar ahí. Ahora quiero comer pan más 2 días antes de contar mi creador. So we know that people don't lose, people lose life. That's when they see children playing with the bicycle or whatever, or motorcycle or football, they say, leave them, we have been there. Let me eat more days before I die. So here the Bible says that every man should be sure that everyone should be what? Guilty. Todo el mundo estamos culpables. Todo. No importa si tiene ley o no tiene ley, porque Adán y Eva pecado y fue condenado sin ley. Because Adam and Eve, they sinned and they were condemned because without ley. Because there was, the Bible says, lay came through Moses, law came through Moses. And Adam and Eve didn't know law. Abraham didn't know law, because that time Moses wasn't born. Cain didn't know law. But when Cain killed Abel, it became a sin. That it was never written, that shall not kill. It's not that's in the Bible. When Cain matters to man, no. But when the Cain matters to man, no. But let's contra the Dios, and that's pecador. Become sin, praise God for Jesus. So, because God has chosen Israel to be special instruments, some Jews were inclined to think that even though they were sinners, they were in the category superior to the Gentile. That's what I'm going to do. Much of Judeo basically ellos están altos, no por superior influence. No so much como gentiles. As we can see in the book of Luke chapter 16, Bible says 2 men went to pray. La libro de Lucas 16, 2 hombres fue a orar. Uno es fariseo, otro es publicano. What is the Pharisee? What is the publican? No, gente que recoge impuestos, digamos que gente de Hacienda. Como gente no lo quiere. What is the tax collector? So the one said, Padre, te da gracias, soy fariseo. Yo te ayuno 2 días a semana, día mi diezmo, día mi ofrendas, ayuda a los pobres. Yo no sé cómo ese pecador aquí que nos está molestando. Y el pecador, dice la Biblia, según no puede levantar su cabeza, e engancha, dice, Dios, tenga misericordia a mí, soy pecador. Al final, el pecador fue crucificado. Porque la Biblia dice, our self-righteousness is the one filthy rags before God. Porque la Biblia dice, nuestro, cuando pensamos que estamos, bueno, let me read that the book of Isaiah, I think Isaiah 64, let me get it. I'd like to get something because Isaiah, is this 64, 6, right? Isaiah 64 says, but we are all as unclean things, and all our righteousness are as filthy rags. And we do all fed as a leaf, and our iniquity like the wind have taken us away. Isaiah 64 says, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caemos todo nuestro como
la hoja y nuestra maldad nos llevaron como viento. So that Pharisee is what? Self-righteousness. He didn't accept Jesus, but he had declared himself what? Righteous. Ella declared que él es justo, porque él dice que igual que hacemos ahora, a veces podemos ser homosexual, pero nosotros robamos, mentimos, tenemos, we lie, we steal, we cheat, we hate, odiamos la gente. Y pecado es pecado. Praise Master Jesus. Según el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice Santiago, si nosotros guardamos 9 mandamientos, pero callamos en uno, somos culpa de... Let's do this. Santiago 2:10. Let's begin. Santiago. You know what Santiago is? Santiago capítulo 2, versículo 10. James chapter 2, verse 10 says, for whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, is guilty of all. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofenderá en un punto, se hace culpable de todos. Todos. No, yo no sé fornicación, yo no sé adulterio, yo no roba. Pero mientes, pero odia gente, es culpable. No, I don't fornicate. I don't do this, but you cheat, you hate. You are guilty. That's what Bible says. That everyone should be what? Short. And the whole world what? Guilty before God. It is clear. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. All. So the 9 doesn't bind again. Praise Master Jesus. That's why if you go to the Old Testament, book of Jeremiah, book of Ezekiel, God said, see, and I think the libro de Jeremías, libro de Ezequiel, Dios dice que si hombre es justo, y él empieza a presumir que soy justo, y no soy como tal, y peca, y muere dentro de su pecador, él juzgará como pecador. Toda su buena cosa que hace será en la basura. If one is a righteous man, they begin to live, I'm a righteous man, I don't have no sin in me. And he fall into sin, and that is the Bible says, all the good things he has done will but wipe away. And if one is a sinner, even at the point of the ask Jesus, have mercy, si uno es pecador, y punto de muerte dice, Jesús, por favor, tenga misericordia de mí. Él va a entrar en la vida. Además, a veces en la cruz, Jesús fue crucificado con 2 ladrones, que son pecadores, que todo el mundo le conoce. La ley ha condenado. The Lord have judged and condemned them. But one said, Jesus, take a mercy, have mercy on me. But Jesus said, today I tell you, you'll be with me in paradise. Hoy te digo, vas a estar conmigo en paraíso. Entonces todo su pecado, ya yo. Pero no parece que no, si tú eres en verdad hijo de Dios, líbranos si tú también eres tú mismo. No, tú eres hijo de Dios. Don't know what say if you are son of God. Set us free and set yourself too. How are we here? Don't know what say, shut up. We are here. Cállate. Estamos aquí por nuestro culpable. Estamos haciendo mal. Y es hombre, no hace nada mal. Entonces dice Jesús, no le escuchas. He was busting his sin. Tenga misericordia, have mercy on me. I'm a sinner. The Bible said that man was what? Justified. Appointed and morir. At the point of death, praise Master Jesus. So here, Bible says, if we keep the 9 and fail the 1, we are guilty of all. And nobody is even perfect of keeping the 9. Nadie es capaz de guardar la 9. Parece que guarda bien justicia que no es de ley. Solamente ponga tu fe en Jesucristo. Tu es salvo. Put your faith what in Christ. You know, book of, let's go to the book of Ephesians chapter 2 a little bit. Efesios capítulo 2. Verse 8. Efesios capítulo 2 verse 8 says, for by grace are ye saved through faith.
and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good work, which God had before ordained that we should walk in them. Porque progressia sois salvos por medio de la fe. Fe en qué? Fe en Jesucristo. Faith in Jesus Christ. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, estamos salvos. Y esa es buena noticia. No importa sea tu pecado. Dice el libro de Isaías, aunque sea oscuro, aunque sea rojo, ven a mí, que mi sangre es capaz de limpiar. La parte que sea nuevo. So verse 9 says, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvamos en ellos. So, what is it? After we have accepted Jesus, we have work to do. Then the Holy Spirit will direct or teach and guide us what we're going to do. That's what the Semana de Jesús tenemos obra. Eso entonces el Espíritu Santo nos va a dar fuerza, nos va a dirigir, nos va a guiar para hacer buena obra que Dios nos ha creado para hacer. Cualquier cosa, I will say this in our house. Tú tienes frigorífico en tu casa, es para que te da agua fría, o que conserva tu comida, pero tú no conservas, que no tienes tropa aquí, sí. Tienes televisión, es para ver noticias. Tienes móvil, es para recibir la llamada o las informaciones. Cualquier cosa que Dios ha creado tiene su función. Igual un ser humano. Everything that some of us have fridge in our house is for cold water, to preserve our food. We have TV to look, to news information. We have phone to receive calling. So everything God can have its function. The function of human being is to serve God. La función del ser humano es para servir a Dios. That's our work. And not bad work, good work. Because God said, God is good. Praise Master Jesus. Dios es bueno. Dios no hace su imagen esa casa. Tenemos que imitarlo. Paul said, imitate me as I imitate what? Christ. Imítame como yo estoy imitando a Jesucristo. So we are not supposed to do the work of the devil. So it is a good news that Jesus came to carry all our sins away. Es bueno decir que Jesús viene para llevar los pecados. Todo. En primer lugar, todos somos pecadores. La Biblia nos confirmó. Y el pecador tiene su paga. Tiene su salario. Como vamos a leer el libro de Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerto. The wages of sin is what? Death. Then God said, no, I don't want you to die. I give you opportunity. Yo no quiero que tú mueras, te da oportunidad. Te entrega vida eterna. Pero tú tienes que hacer algo. Que creer en mi Hijo. Porque la Biblia dice, aquel que cree en Él nunca perezca. Mas el que no cree está condenado. Praise Master Jesus. He that believes Jesus will perish, but he that refuses will already condemned, because he sees light and choose darkness. ¿Por qué no creemos en Jesús? Porque vemos luz y cogemos oscuridad o tiniebla, según la traducción española. Tiniebla, darkness. And it's only a fool, a foolish man or a fool who will see light and follow darkness. So the nace que puede haber luz y tú sigues tiniebla o oscuridad. Porque la oscuridad vas a stumbling. Vas a estropear tu pierna. If you're walking, you must what? You must stumble, must fall. Oh, I heard something. O choca con algo. En el tiniebla hay miedo. In deep darkness there's fear. And the book of 1 Timothy chapter 2, 1 verse 7 says, I have not given you what? The spirit of fear, but of love and not sound man. En tiniebla hay miedo. Pero Dios no es Dios de miedo. Porque en el libro de Timoteo dice, yo no os da el espíritu de miedo, os da el espíritu de amor. I don't know what is sound man in Spanish. Espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía. Así la cosa. Vamos a ver si es así. Cristian está aquí, vamos a ver si es así. Ya me la son. So, 2 Timothy chapter 2, 1 verse 7 says, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timothy 1:7. Some of Timothy will not say that. So that's why Bible said in the book of Revelation, coward go to the kingdom of darkness. Los cobardes van a ir al infierno. Porque somos el león da luz en Dios. Según el libro de Proverbios 28, dice que el justo es como el león. Why? Because clear consequence de la creación. Cuando tu conciencia es claro, tú no tienes cuando alguien te acusa, yo no lo haces. Pero cuando tú lo haces eso, tú empiezas a tener al más visto. No sé, porque tu conciencia está condenando ya. So here, God doesn't give us a spirit of fear. Even when someone is accusing you falsely, you know that you didn't do it, say, God, my hands are clear, fight for me. And they surely fight for you. Cuando alguien te acusa fácilmente de Dios, tú sabes que van a estar limpia. La batalla es tuya. Y Dios nunca te deja, si tu mano está limpia, nunca te van a... Cuando acusa Daniel en Babilonia, cuando acusa la Babilonia, Dios intervino y ellos te liberaron. So God doesn't give us a spirit of fear. So when you are doing something wrong, we always fear. Praise Master Jesus. And if you, we hate Jesus because we like darkness. Nosotros odiamos a Jesús porque amamos oscuridad o tiniebla. Porque eso es luz. Nada oscuro en él. Okay. Yeah, we did the same. So, so Bible says our self-righteousness is like what? Filthy rags. We have read it, Isaiah 64, verse 6. Nobody say que no. Yo sé más buena que si hermana Cristi, yo sé más buena que hermana Angelina, yo sé más buena. No. Todos nosotros tenemos nuestra gracia. Es como aquí. Yo soy pastor, soy predicador. Hay gente que predica debe ser más que yo. Yo no sé cantar bien. Praise Master Jesus. I don't know how to sing very well. Hay gente que cantan, cuando cantas como Ángel está cantando. Hay gente que puede venir aquí, puede ordenar aquí, más bueno que mí. Cada persona tiene su don. Pero cuando venimos juntos, la casa va a ser bien. Tú traes tuyo, yo traigo mío, etc. We have our weakness, we have our grace. Paul said, let every man walk according to what the grace given unto him. Say he do what is given to him. It's not like Peter, it's not like James, it's Paul. Praise Master Jesus. Peter can stay in Jerusalem, James can stay there, but he cannot. You have to travel, that's the gift God has given. Because I will show you what they're going to work. Song from my name. You go places, you meet kings, you go to Jeddah, you go to everywhere. Is it better than Peter? No. Is it better than James? No. He's working on what, there's a word my wife always used to say, play where your part is, the other is the honor. Praise Master Jesus. If you work according to what they are giving you, that's why I pass a spell la corona. Tú no tienes que hacer trabajo. Hoy en día en el mundo hay muchas imitaciones, mucho. No, yo quiero ser como Papatá, yo quiero ser como Talichico. No, tú no eres eso. Tú tienes tu identidad, you have your uniqueness. I don't know what they call uniqueness in Spanish. You know what is uniqueness, right? Uniqueness. Tu personalidad. Tú no eres fotocopia. I cannot behave like Chris, I cannot behave like Festus. And God knows that. He made me to be me. Praise God, Jesus. I make him to be him. So that's the beauty of serving God. So we're talking about sometimes, another thing is this. When we're talking about good news for sinners, we're going to do two of the let's do something there. You know, sometimes now estamos siempre para acusar los demás or pointing accusing on others. And look at what Bible says in the book of Proverbs. And today, you see like somebody who's in the church, alguien que está en la iglesia, hay muchos pastores, muchos rumores. Una pastor puede acostar con su miembro de coro, puede acostar con su no puede decir, ya el pecado, tenga misericordia de mí. Look at what Bible says in the book of Proverbs chapter 28 verse 13. Proverbio 28 versículo 13. Proverbs 28 verse 13. So the word of God says, he that covereth his sin shall not what? Prosper. El que cubre sus pecados no prosperará.
Mas el que los confiese y se apartan alcanzará misericordia. Tenemos que confesar nuestro pecado porque nuestro Padre Celestial tenga misericordia a ti y yo. We have to confess our sin that what? Jesus will have mercy upon you and I. If you go to the book of Luke chapter 17, I heard the sound of prophet said, Jesús, hijo de David, tenga misericordia a nosotros. En la lengua de Marcos capítulo 10, blind Bartimaeus dice, Jesús, hijo de David, tenga misericordia a mí. Dice, ¿qué quieres? Porque es Dios misericordioso. He's a merciful God. Y yo quiero ver. Ver. Queremos ser sanos. Ver así a vosotros los profetas o los sacerdotes. Luke chapter 17, you know the story. He said, go and show yourself to the priest. The Bible says they obeyed, they went with they were cleansed. Praise God, Jesus. And from there, many ran away. Muchos han ido a discoteca, otros han ido al bar, otros han ido de su novia, otros han ido al hotel. Solo regresaron una. Jesús le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está la resto de 9? Solamente tus samaritanos te vienen para dar gracias. Ellos corriendo. Eso es lo que hacemos hoy en día. Y Pablo es un hombre que conoce la misericordia de Dios. Paul is one of the apostles, he knows the mercy of God. Let's see what Paul said. En 1 Timoteo 1:15. If you don't read for us. 1 Timoteo 1:15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy. We're talking about good news. It's not about the bonus of los pecadores. 1 Timoteo 1:15. ¿Alguien está ahí? Dice, en palabra bien y digna de ser recibida por todos de Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Praise God to Jesus. Do you know what Paul said? Say, I am number one. Yo soy el primero. Tell me in the English. Say, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Pablo dice, yo soy jefe del recibir el misericordia de Dios. Today some people don't want to, some people don't identify, they say they have not seen before. Nunca haya pecado. No, yo sé santo, en mi colegio, yo no robo en el colegio, yo nunca asusté nada, yo sé mucho tontería. Paul said, I am the chief. Yo soy el primero. Entonces, está agradecido todos los días por lo que él ha hecho por mí. In other words, I am happy and I appreciate him for what he did for me every day. He said, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Say, I'm the chief now. Praise God to Jesus. Hallelujah. Today, when I open YouTube or begin to hear man of God, I begin to marvel. Some things I've never seen before. I said they go judging. No. Bible says the Lord of Redeemer, every mouth should be shut. Third, we are all, Bible says we are all guilty. Third, no importance tu padre es el obispo, tu padre es papa, tu padre es el apóstol, tu padre es el profeta. Somos todos culpables. Oh, that's what Bible says in la Biblia. And Bible says the wages of sin is death. We all have functioned in that way. I repeat, in the book of John chapter 8, 1 capítulo 8 versículo 7, gente trae una mujer a Jesús, esa mujer, y vamos a contar el comité de adulterio. Según la ley de Moisés, tenemos que matar. ¿Y usted qué dice? ¿Matamos o no? Si dice mata, problema. No mata, problema. So in the book of John chapter 8, from 1 to 7, Bible says, the preacher will say, this one, we cut her out of our doctrine. And according to the law of Moses, say, anyone who cut this one, we should kill her.
But first of all, go to the book of Leviticus 23, say the man and the woman should what? Stone. They brought to me the woman. Here is the man. They have hired the man. Praise the Master Jesus. Don't understand, understand. And they asked Jesus, Moses said we should stone him. What do you say? If Jesus says stone him, they say, you say you come to save. Like say we should kill this woman. Are you not savior? So you are not saved anymore. If Jesus said leave him, say, that means you are against the law of Moses. So there's no way Jesus does that. Jesus said, if there's any one of you here who is without sin, a cualquiera de nosotros que es sin pecado, que sea primero para lanzar la piedra. I believe all of them, they are mad. Say, me? No. Say, bro, you? I know we are going yesterday. I hear yes, but no, yes, there's the one here. I hear yes, vamos. They all disappear. Praise God, Jesus. Patada Jesus la patada. Pregunta la mujer, ¿dónde está tu acusador? Se toda ahí. Praise Master Jesus. All have gone. Because we are all sinners. Nobody can say, I don't have sin. I can kill her. No. Jesus said, neither do I condemn you, but go and what? Sin no more. It's not that I said, no, you don't go and continue. Jesus said, neither do I condemn you, but go what? And sin no more. Because what you said that? Because maybe the next time they will cut her, Jesus will not be there. They will still have to death. Jesus said, yo también, ¿dónde está tu acusador? Dice, todo ha ido. Dice, yo también, ¿dónde está condenado? Vete y no peca más. Porque si él sale ahí, sigue pecando, puede hacer que ese hombre le va a encontrar otro día. Condena a Jesús, le van a matar. No va a tener salvador. If she continue in that sin, Bible says in the book of James, what shall we continue in the book of Romans chapter 6? Shall we continue in sin against my man? Even Jesus doesn't condemn me. That means what I do is good. No. Jesus said, I didn't condemn you, but don't go and do it again. Praise Master Jesus. You don't condemn, but don't haga más. Porque de repente tú puedes hacer otro día y no va a estar ahí. Esos hombres que lleven su cara aquí, te van a matar. Y tú mueres, vas al infierno. Entonces la mujer tiene oportunidad de otra vida. Si es tiempo de Moisés, su vida acaba. Todo el mundo va a tirar piedra hasta que ella muera. Pero peor que va a morir con el hombre. Los hombres que detrás son hipócritas. Funciona en hipocresía. They are hypocrites. Because they didn't bring the man. Porque tiene que traer el hombre también. Debe ser que ese hombre y esa mujer están cometiendo adulterio. No es normal que esa mujer cometa adulterio. ¿Dónde está el hombre? Es de su banda. His group. They eat together. They be party. They hide the man. It's supposed to be this man, this woman are committing what? Adultery. Because a woman cannot commit adultery. No. Praise Master Jesus. But even though that she sinned, Jesus gave her what? Hope. This is the experience. Jesus gave him what? Good news. That I do not also what? Condemn you, but go and do it no more. Praise Master Jesus. That is the work of grace. That is the work of mercy. Celebrate the grace, celebrate the mercy. Because she will go and say, Jesus, even Jesus didn't condemn you, she can do it again. Those girls will come back again and they will still have to death. And it will worse. Praise God for Jesus. So what are we trying to be here? So when we refuse to accept Jesus, we accept devil, and God is mercy, give man free will. Just that hombre, but the Elohim, they took it. So we say that to them who forced me, I would have wanted to do it this way. I said I would do it this way. No. Say, oh man, I'm saying what is good. Do good. Praise Master Jesus. So Paul said, he is the chief of the sinners. So am I. The one from your place like it. Praise Master Jesus. You también say, jefe de los pecadores. So some of us coming late, we ask, what is sin? Sin is what? Transgression of law. ¿Qué es pecado? Pecado es cuando tú infringes la ley. Y todo infringimos la ley, cada de infracción la todo lo tiene. That's what Jesus said we should pray. Padre nuestro, que está en celestia, que está arriba. Perdernos todos los días, cada día que nos perdemos. Porque cosa que vemos, nuestro pensamiento, nuestra acción, contra todo el ser humano, contra otra cosa, es
tiene repercussion. What we do, when we speak, what we see, what way we act, they are full of evil. Until Holy Spirit, hasta que el Espíritu Santo viene para habitar en nosotros, es cuando le va a dirigir. Hijo mío, se está mal. No hay que ser chismoso, no hay que odiar a alguien, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que matar. Si es así, hombre que no tiene Jesús, eso es normal. Porque cuando alguien puede engañar a alguien, oye, yo soy muy listo, yo la robar ese dinero, yo la quita eso. Le coge como algo de things así, es the right thing, es como cosa para hacer. Muchos de nosotros que hemos ido en colegio, a veces hay gente que dice, cuando yo voy al colegio, si roba mi bolígrafo, va a traer días. Entonces, gente van a sufrir. Yo no voy a regresar sin bolígrafo. Entonces, te quita el bolígrafo, 10 veces va a llevar ese día. Cuando llegue a casa, más robar, ¿cómo que voy a dejar? Yo sé muy listo. Yo coge, no. So, Bible says we should have mercy. We should love. Praise Master Jesus. And I believe if we all, si muchos de nosotros aceptamos a Cristo, habrá paz. If we let the people, there will be peace. Because there will be no covetousness. There will be no cheating. There will be no lying. You know that person you are dealing with is your brother. You know, in the libro de Hechos capítulo 9, Pablo quiere ir a Damasco para matar cristianos. Cuando Jesús le preguntó, Pablo, dice, Señor, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Jesús, el que tú quieras matar, el que tú matarás. Si yo peco contra Jesús, contra el hermano Jesús, está pecando contra Jesús. Si yo peco contra el hermano Cristo, está pecando contra Jesús. Porque una vez que tú eres hijo de Jesús, porque dice que somos la, vamos a decir, we are the apple of his eye. People touches him. What is the apple? La hinchura. No, somos la niña de su ojo. Así dice en español. Dice apple. Así dice en español. Somos la niña de su ojo. El que nos toca, le toca. As the book of, I think, you are the man of prophet. You are the apple. Aquí me extrae de capos ahí, niña de su ojo. Porque en inglés dice manzana de su ojo. Apple, right? Is that what you have in English? Niña de su ojo. Dice que le que te toca, va a tocar. Porque él no se protege, porque él no se cría. Es un Dios celoso. No cree que a nadie nos toca, más del diablo. Siempre está mandando sus ángeles que haga guardia. En nuestro hogar, nuestro puesto de trabajo, cuando conducimos, cuando estamos en metro, su ángel siempre está ahí. No toca. That's what Bible says, touch on me, anointed, do my prophet, no harm. No toca me, profeta y no haga me ungido mal. Psalms. Touch on me, anointed, do my prophet, no harm. No tocas mi y no haga mi profeta mal. Por si le haga mal, yo sé, Dios de venganza. Va a venir para ti. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, Dios dice a Moisés, dile a Faraón que Israel es mi primer hijo. Si tú no le dejas, yo voy a matar tu primer hijo para que tú entiendas cómo pica. God told Moses, tell Pharaoh, Israel is my firstborn. If you don't want them go, I will kill your firstborn so that you see how the thing be. Y Pharaoh endureció su corazón hasta que Dios mató a todos los primeros hijos de Egipto, hasta animal. Y Pharaoh dice, por favor, vosotros aquí, prisa, tira, déjanos aquí, si no todos nosotros vamos a morir. So God is jealous about us. Dios es celoso por nosotros porque nos ama mucho. Entonces que manda a su único hijo a venir a morir para nosotros. God loves us too much. When he created the whole world, he gave it to man. Cuando creó todo el mundo, la río, la mar, la agua, la pez, los animales, la hierba, los árboles, todo entregado. Lo oro, la plata, todo. Give it to man. Praise Master Jesus. Hallelujah. So that's the good news for sinners. Buena noticia para los pecadores. Y todos nosotros somos pecadores. Y para Dios tenemos que agradecer a Dios para que su envío de su Hijo y que tenga misericordia a nosotros que acabamos bien. Porque hay gente que empieza, pero acaba mal, acaba en la mitad.
The book of Matthew 24, that the Bible says, he that endures to the end. Matthew 24, 3 dice, el que aguanta hasta fin. Esto es el que será salvo. No es el que empieza. Porque Judas Iscariot empezó con ellos. Acabamos. So that's all I have for this morning. But what's the Father, in the mighty name of Jesus, those people thank you once again for this good news that is reaching us. And the Bible says it's for the whole world. Es para todo el mundo. Es de buena noticia. Para los judíos, para los guineanos, para los africanos, para los europeanos, para los estadounidenses, para los sudamericanos, para los asiáticos, todo el mundo. Jesús da su sangre, su vida. Porque seamos hijos y hijas de Dios. Padre, te damos gracias. Porque todos somos pecadores. Pablo dice que él es primero, él es el jefe de los pecadores. Yo igual. Pecamos por tu palabra, de la forma que vemos, pero que pensamos, de cosas que hacemos. Pero Dios decidió de perdonarnos nuestros pecados. Father, I pray for those who are walking to the airwaves, who have not given their life to Christ. Even as they hear this message, let that word of God right now penetrate in their heart. Circumcise their heart. Draw the blood to you. You see, listen, nadie vendré a mi Padre, solamente lo que el Padre le tira a mí. Father, let your word draw us to yourself right now. We appreciate you. We thank you for this good news. We thank you for this opportunity. Give us the grace to sustain and abide in it until Jesus comes to rapture us. Be that exalted. In Jesus' precious name we have prayed. Amen. Amen. Let's clap for Jesus.